Hey guys! Today, gagawa tayo ng Pinoy Style Bibimbap. So, familiar naman kayo sa Korean bibimbap. So, made of kimchi sauce and chili sauce. So, sa atin, gagawin natin, ang version naman natin is Pinoy Bibimbap. So, here are the ingredients. So, meron tayo dito, Baguio beans, meron tayong carrots, meron tayong repolyo or cabbage, meron tayong singkamas or radish, you have egg, 1/2 cup ng ground beef, meron tayong onion, meron tayong garlic. So, gagamitin natin is oyster sauce. Then, meron tayo ditong sesame oil. And then, cooking oil. Meron tayo dito, of course, 1 cup of rice. Meron tayo ditong chili paste. Then, we have salt and pepper. So, procedure natin in cooking. Unahin natin stir-fried ang beef, ground beef. So, unang gagawin natin, lagyan natin ng konting cooking oil, any kind of cooking oil, and then yung ating sesame oil. Then, lagay na natin yung garlic, and yung onions. And then, lagay na natin yung ating ground beef. Mag-add tayo ng some of the salt and pepper. Then, pag luto na yung ground beef natin, pwede na natin lagyan siya ng oyster sauce. Pwede na natin lagyan ng oyster sauce. So, simmer lang natin siya for a couple of minutes. So, 1 or 2 minutes, simmer natin yung ground beef natin. Okay? So, luto na yung ating ground beef. Set aside na natin siya. Then, next natin gawin. So, stir-fry natin yung ating this one, carrots. So, separate yung pag-stir-fry ng mga natin, vegetables natin. Set aside. Next, yung singkamas natin. Okay. So, next in the line, yung Baguio beans natin. Then, yung repolyo natin. So, yung repolyo, hindi kailangan lutong-luto. So, kahit mainitan lang siya ng onte. So, next natin gagawin. So, i-fry na natin yung ating egg. So, mainit na yung yung pan natin. So, pwede natin siyang tanggalin for later yung yung itlog. For plating naman, gumagamit ako ngayon ng makapal na metal plate or
hot plate. Okay, mainit na yung hot plate natin. Lagyan natin plating. So, walang oil, wala lahat. Just plain yung ano natin, hot plate natin. Lagyan natin sa gitna ang rice. Then, yung meat. Sa gilid. Then, yung mga vegetables naman. There you go. And lastly, yung ating stir fry na ay yung egg natin. So, luto na siya. Yung kaninang natirang init, yun yung pinang-ano natin. Itatoppings na natin siya on top. There you go. So, it's up to you kung gagamitin nyo yung chili paste. So, konting chili paste. Lagyan ko ng konting chili paste sa babaw. And, konting oyster sauce. Kasi, instead na kimchi sauce, ang gagamitin natin is oyster sauce. There we go. So, ready to serve na ang ating Pinoy Bibimbap. There we go. Enjoy, guys!